1983 ఫిబ్రవరి 4న ఢిల్లీలో సహస్రార చక్రం గురించి చెప్పబడింది. We think that what is the need to do meditation? I have no time, I have this thing, that thing. You do not progress. The other point, which is very gross, also there are some very gross people in SahajaYoga who enter it. Doesn't matter. But first thing you must know, you have to be honest, very honest in SahajaYoga. The honesty is like I have seen people, if you have a dinner, say for a marriage party, they'll just crawl into it without having any self-respect, without having any understanding as to who is going to pay for it, all this. They'll bring all their family, come down and sit down. There are people who avoid paying money which should be paid. For SahajaYoga, supposing they are eating food or they are traveling or they are coming from abroad, they have to pay money for their traveling, for their food. And sometimes, I have to pay a lot of money. Doesn't matter, I don't mind. But it's not good for you. The main thing is not good for you. So, how you behave towards SahajaYoga as far as money is concerned is also very important, though it looks gross, but it can give a big trouble in the unfoldment because of the Nabhi catching. And as you know, if the Nabhi catches, it can spread up to the whole of void, and if the void is catching Ekadasha Rudra, which is placed here, the destructive forces built in. So, before coming to SahajaYoga, it was all right, you were doing all kinds of things, and you would have smoothly gone to hell without any difficulties. It is very easy to go to hell. You can take 2 running jumps and go to hell. The rest of it you should see. But going to hell is the easiest thing. For that you don't have to work hard or do anything about it. But when you are ascending, when you are rising, then it is little difficult. You have to be careful that you should not falter, you should not fall, and that you are ascending. So you have to be very alert about yourself that you are not falling into the same habits which you had. Some people have a habit of saving money at the cost of SahajaYoga. Some have a habit of making money at the cost of SahajaYoga. Some people have habit of not giving the due amount, and like that. It's something of cheating. They all go out of SahajaYoga in no time. They may be looking like great leaders in the beginning, but they go out just like that. And many a time people tell me, Mother, why don't you keep a proper account and all that? But in SahajaYoga, I am not supposed to keep any accounts or anything, because my accountants are SahajaYogas. If you try to play tricks with SahajaYoga, immediately you are pushed down in your awareness, in your Nabhi Chakra. You are never helped. You may make 1,000 rupees here, but you will lose thousands of rupees. Might get into trouble. You will have any kind of a problem that I cannot tell. And then you will say, how did I get this problem? So, Nabhi Chakra, if you are not honest in your seeking, honesty of seeking not only means I want to seek, it also means what is your behavior is towards yourself and towards others. You have to be honest to yourself that you sit down for meditation, try to improve your Antar Yoga, try to make your thoughtless awareness, this feeling of thoughtlessness, wider and wider. Try to achieve that state where you really feel thoughtless. So the honesty lies as you rise higher and higher, deeper and deeper into your own being. First you depend on me, that after all Mother is going to do everything. When I went to Mother, my Sahasrara opened up. This thing happened, then this thing happened.
But what about you doing something that helps you to open your Sahasrara? So opening of the Sahasrara is very important. Now surprisingly, it is so placed that Sahasrara has got the Brahmarandra at the level where there is, at the point where there is the heart chakra. So we must know that Brahmarandra is directly connected to your heart. If it is not done from the heart, superficially done SahajaYoga, you cannot go very high. You have to put your full heart into it. That is the main thing. Like people, they come to SahajaYoga and they are murmuring behind. This could have been like that could have been like that, all those things. All such people also are what Christ calls as murmuring souls. He said that be careful about these murmuring souls. Those who go on murmuring behind and taking advantage as if they are trying to save others. All such people also can suffer a lot because they are doing a double game, and such a double game is very dangerous when you enter into the kingdom of God. Any kingdom you are member of, any kingdom, if you are treacherous to that kingdom, you are punished. But in the God's kingdom, it's so blissful, absolutely blissful. Complete blessings are poured on, absolutely with everything. Health, wealth, mental, emotional, all kinds of prosperity you can get in SahajaYoga, no doubt. But when you are so much blessed, you are also forgiven and forgiven and forgiven, and there is a long rope given to you to hang yourself, but you really hang fully. It's not halfway. So those people who think they can be dishonest with SahajaYoga have to be very careful. Please don't do it. If you don't like to be in SahajaYoga, you better go away. It's better from your point of view and from our point of view also. Because in case you are dishonest, you are trying to play tricks and games, and you suffer, and you look funny and strange, then people will say, what's wrong with SahajaYoga? So we will unnecessarily suffer. Because we cannot show you in the mirror that this man has been very, very disloyal. We cannot show that. So it will bring a bad name to us, first of all. And secondly, you will be harmed by this kind of a thing. If you are harmed, then also we will have a bad name, that how could it happen? But if you are honest about SahajaYoga and about your seeking, you don't know how much God looks after. Anybody who tries to do any harm to you will be very badly harmed and removed from your path. God protects you out and out, and He looks after you with complete attention and care. And He is so loving that description of His compassion cannot be given in words, but can be only felt and understood. Now the problem is, people who are dishonest are, because of their background sometimes, because of their education, because of their upbringing, or maybe because they are cowards. But there is also another thing that can make you dishonest, is your purva janmas, and that's how you take your birth and your kundali is made like. But after realization, those people who are of a great valor and great strength ascend so fast that all the problems of the stars, all the problems of your nakshatras and all that constellations
everything disappears and you become a Sahajayogi, means a newly born, absolutely a different personality. It has nothing to do from where you are. Like an egg becoming a beautiful bird. So this Kundalini, when it arrives here, the first hurdle the Kundalini has to enter into Sahasrara is Ekadasha Rudra, is here. There are 11 Rudra Shaktis, 11 destroying Shaktis placed here. 5 on this side, 5 on the other side, and 1 in the center. These are obstruction within us, built by two kinds of sins we commit. If we bow our head to wrong type of gurus and submit ourselves to their vicious ways, then we develop Rudra problems on the left hand side. These 5 go out. If you have, I think it's the other way around. If you have bowed, because I've never bowed to anybody wrong, so I don't know what to say. The mistake comes from there. If you bow to someone who is a wrong type of a person and who is anti-God, then the problem comes on this side of the thing, on the right side. If you have the sense that I can look after myself, I am my own guru, who can teach me, I don't want to listen to anybody, and I don't believe in God, who is God, I just don't care for God. All such feeling, if you have, then your right side doesn't catch, but the left side catches. Because right side moves this side and the left side this side. So these 10 things, and one is Virata Vishnu, because also in the stomach we have got 10 Guru Sthanas and one that of Vishnu. So the seeking is also there, as well as these 10 Gurus are there. Then you develop this Ekadasha Rupa. When this thing is set in within you, as I said, one on this side, one on that side. So those people who are bowed to wrong type of people develop a temperament or a kind of a personality which is very vulnerable for incurable diseases like cancer and all that. You may develop cancer or any such disease. Those who are bowed to wrong type of people. Now those who think I am better than anybody else, I don't care for God, I don't want God, I have nothing to do, all such people develop the left side Ekadasha. And left side Ekadasha is extremely dangerous too, because such people develop the problems of the right side, heart attacks, physically I am saying, and all other problems of the right side. So one of the greatest hurdles of Kundalini entering into
Sahasrara is this Ekadasha Rupa, which comes from void. And which covers the Medha, is the plate of the brain. And that is how it cannot enter into the limbic area. Even those who have been to wrong gurus, if they have reached right conclusion and surrender themselves to SahajaYoga, accepting their mistakes and saying that I am my own guru, they can be cured. And those who have been thinking that I am above all, I don't believe in God, who is God, I don't believe in any prophets or anything against God or prophets is the same. Anti-God personality who talks like that, who develops the problems, gets alright if he humbles down himself and accepts SahajaYoga is the only way of entering into the super consciousness. I have seen people who have been tantrikas are being saved. I have seen people who have done all kinds of wrong things have been saved. Those people who were members of very funny, strange organizations have been saved. But it is very difficult to convince anyone that whatever they are doing has been wrong and they should come to right path. So, a star came to play its part called Pluto. And this star is the one which has brought cancer disease, because Pluto is the one that cures cancer or all such diseases which are incurable. So those people who just go headlong into wrong paths suffer from funny type of heart troubles, palpitations, insomnia, vomitings, giddiness, all sorts of we can say irrelevant talking. It is a very serious thing to go to a wrong guru and bow to him. Sahasrara becomes a closed area for such a person. The persons who are against SahajaYoga have a very strong Sahasrara, like a nut, in the sense that it's such a strong shell that you cannot just break it. It's a strong shell, like a thick nut. Even if you want to use a hammer, you cannot break it. Today, the time has come that you have to recognize SahajaYoga. You have to. You did not recognize any saints, any prophets, anyone, any incarnations. But today the condition is that you have to recognize. If you do not recognize it, your Sahasrara cannot be opened, because this is the time when the Sahasrara was opened and you have to have your realization. So the very important thing that you have to recognize. ఈ రోజు నేను చివరి కేంద్రమైన సహస్రారం గురించి చెప్పబోచున్నాను. ఈ సహస్రారము మెదడు యొక్క లింబిక్ ప్రదేశంలో ఉంది. మన శిరస్సు ఒక కొబ్బరికాయ వలె ఉంటుంది. కొబ్బరికాయకు పీచు
ఆ తరువాత గట్టి పెంకు, తరువాత నల్లటి టెంక, లోపలి భాగంలో తెల్లని కొబ్బరి పదార్థము, లోపలి మధ్య భాగంలోని ఖాళీ ప్రదేశంలో నీళ్లు ఉండును. అదే విధముగా మన మెదడు కూడా రూపొందించబడింది. అందుచేతనే శ్రీఫలము అని కొబ్బరికాయను పేర్కొనబడుచున్నది. ఇది స్త్రీశక్తి యొక్క ఫలము. స్త్రీశక్తి కుడివైపున శక్తి, ఎడమవైపున లలితా శక్తి ఉన్నది. కావున ఇక్కడ మనకు ఎడమవైపున లలితా చక్రము, కుడివైపున శ్రీచక్రము అనే 2 చక్రములు ఉన్నవి. ఈ 2 చక్రములు కుడివైపున మహాసరస్వతి శక్తిని, ఎడమవైపున మహాకాళి శక్తిని పనిచేయించును. మధ్యలో గల కుండలిని శక్తి జాగృతమై వివిధ చక్రముల ద్వారా ఛేదించుకుంటూ వెళ్ళి లింబిక్ ప్రదేశంలోని ప్రవేశించి అచ్చట గల 7 చక్రముల యొక్క స్థానములైన 7 పీఠములను జ్ఞానపూరితం గావించును. కుండలిని 6 చక్రముల ద్వారా చొచ్చుకొని వెళ్ళి లింబిక్ ప్రదేశంలోని ప్రవేశించి మెదడులోని 7 పీఠములను తేజోవంతము గావించును. మూలాధార చక్రము శిరస్సునకు వెనుక భాగపు క్రింది వైపున ఉన్నది. దానికి చుట్టూరా స్వాదిష్టాన చక్రము కలదు. ఆ తరువాత నాభి, హృదయము, విశుద్ధి, ఆజ్ఞ వరుస క్రమములో ఉన్నది. కనుక ఈ 6 కేంద్రములు కలిసి 7వ కేంద్రమును రూపొందించుచున్నవి. మనం తెలుసుకోవలసిన అంశాల్లో ఈ విషయం అతి ముఖ్యమైనది. ఇక్కడ కుడివైపున శ్రీచక్రము, ఎడమవైపున లలితా చక్రము పనిచేయును. కుండలిని జాగృతి కాకముందు మనము మన కుడివైపు భాగంలో మన భౌతిక మానసిక కార్యకలాపములను నిర్వర్తించుచుండము. మన మెదడు కుడివైపు కార్యకలాపాలను నిర్వర్తించినందున ఇది శ్రీఫలం వలె ఉంది అని చెప్తారు శ్రీమాతాజీ. మెదడులో కుండలిని యొక్క జ్ఞాన వికాసం అన్నది జరిగినప్పుడు సత్యము మెదడు ద్వారా గ్రహింపబడును. అందుచేతనే దీన్ని సత్యఖండము అని పేర్కొందరు. ఎందుకంటే ఇంతవరకు మీ మెదడు ద్వారా సూచించినదంతా సత్యము కాదు. కేవలం బాహ్య నేత్రములకు కనిపించేది మాత్రమే మీరు చూడగలుగుతున్నారు. రంగుల అందమును చూడగలరు. ఓ వస్తువు యొక్క నాణ్యతను గుర్తించగలరు. ఆత్మ హృదయంలో వెల్లడింపబడును. అది హృదయం నందు ప్రతిబింబించును. ఆత్మ యొక్క కేంద్రము హృదయంలో ఉందని మనము చెప్పగలము. వాస్తవమునకు ఆత్మ యొక్క స్థానము తలకు పైభాగమున ఉంటుంది. మనం ఆ ప్రదేశమునందున ఆత్మను సర్వశక్తి మానుడైన భగవంతుణ్ణి, పర్వర్తిగారని, సదాశివుడని, రహీం అని పిలవచ్చును. ఇంకా అనేకమైన నామంతో పిలవచ్చును అని చెప్తున్నారు శ్రీమాతాజీ. కుండలిని సహస్రారంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మీరు పొందు ఆనందం పేరు నిరానంద్. నిరానందంలోని ని అనగా ఏమీ లేదని, ఆనంద్ అనగా ఆనందము అని అర్థము. మొదట మీకు తెలియనిది సత్య అనగా సత్యము. ఈ పెద్ద మనిషి దేని వల్ల బాధపడుచున్నాడు అనే విషయమును మీరు మీ వ్రేళ్లపై చూస్తారు. మొదట మీ వ్రేళ్లను గమనించుదురు. ఏ చక్రములు ఏ వ్రేళ్లు పట్టుకుంటున్నది మీ చిత్తంతో కనుగొంటారు. అప్పుడు ఏ కేంద్రములు పట్టుకుంటున్నది మీ మెదడు చిత్రీకరించగలుగుతుంది. ఎందుకంటే మీరు ఈ ఫలానా వ్రేలు అని చెప్పినప్పుడు దాని భావం ఈ వ్రేలు విశుద్ధి చక్రం అని కాదు. అయితే మీ మెదడు ఇది విశుద్ధి అని తెలుపగలదు. ఈ ఫలానా వ్యక్తి విశుద్ధి చక్రములకు సంబంధించిన బాధలను అనుభవిస్తున్నాడని విపులీకరించును. అయితే ఇది ఇంకా హేతువాదమే. ఎందుకంటే మీరు ఏ వేలు పట్టుకున్నది చూచిన తర్వాత చెబుతున్నారు. సత్యఖండము లేక సహస్రారము తనంతట తాను అధికముగా వికసించినప్పుడు మీరు కేవలం చెబుతారు. దానిని గురించి ఆలోచించవలసిన అవసరం మీకు ఉండదు. అప్పుడు మీ చిత్తమునకు మీ సత్యమునకు మధ్యన భేదం అనేది ఉండదు. జ్ఞానపూరితమైన చిత్తము, జ్ఞానపూరితమైన మెదడు ఒకటైపోవును. అలాంటి మనిషికి ఎలాంటి సమస్య ఉండదు. బ్రెయిన్ల మీద చూడవలసిన అవసరము ఉండదు. సహజయోగంలో మీరు నేర్చుకున్న విధంగా ఏ విషయం గురించి అయినా మొదట వేళ్ల మీద చూచి ఆ పిదప మీ మెదడు ద్వారా విశ్లేషించవలసిన అవసరం లేదు. మీరు ఇక్కడ కొంత
దోషమును కనుగొంటే దాని భావం ఆజ్ఞ అంటూ చెప్పవలసిన అవసరం ఉండదు. మీరు ఆజ్ఞ అని చెప్తారంతే. మీరు అలా చెప్పగానే అది అక్కడ ఉండి తీరుతుంది అని అంటున్నారు శ్రీనాథ్. ఎప్పుడైతే నా గురించి కానీ సహజయోగం గురించి కానీ ఎలాంటి అనుమానం మీకుండదో అప్పుడు నిర్వికల్ప ప్రారంభమైనదని మనము చెబుతాము. అప్పుడు మీ యందు నూతనమైన వికాసం ప్రారంభమగును. దానిని పొందుటకై ధ్యానం అనేది చేయాలి. నమ్రతాభావంతో ధ్యానించాలి. మీ చిత్తము మీ మెదడులో లేక జ్ఞానపూరితమైన మెదడులో విలీనమైపోవు ఈ నూతన ప్రమాణమును పొందుటకై మీరు ఎంతో నిజాయితీతోనూ సవినయ ప్రవృత్తులతోనూ సహజయోగమునకు శరణు కావలసి ఉంటుంది. మనకు చైతన్య లహరి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? మనకు వివిధ రకములైన ప్రతిస్పందనలు ఉండును. కొందరికి చైతన్య లహరి విలువ అనేది అర్థము కాదు. కొందరు అదేమిటో తెలుసుకోవాలని ప్రయత్నించుదురు. మరికొందరు హఠాత్తుగా మేము ఇప్పుడు ఆత్మ సాక్షాత్కారవంతులము, మేము అదే పనిగా ఆత్మ సాక్షాత్కారమును ఇవ్వగలము, అది ఇది అందరు. వారు అహంకార పూరితులు అవుతూ ఉంటారు. అహంకార పూరితులైనప్పుడు చివరకు తాము అపజయం పొందినట్లుగా గ్రహిస్తారు. వారు మొట్టమొదట ప్రారంభించిన చోటుకే తిరిగి చేరుకోవలసి ఉంటుంది. ఇదంతా వైకుంఠపాలె ఆట లాంటిది. కనుక చైతన్య హరి పట్ల మన ప్రతిస్పందన ఎంతో నమ్రతగాను అవగాహన పూరితముగాను ఉండవలసి ఉంటుంది. సహజయోగంలో కొందరు మొరట్ట మనుషులు కూడా ఉన్నారు. అయినా పర్వాలేదు. తప్పనిసరిగా మీరు తెలుసుకోవాల్సిన మొదటి విషయం ఒకటి ఉన్నది. సహజయోగంలో మీరు ఎంతో నిజాయితీగా ఉండి తీరాలి అని చెప్తున్నారు శ్రీనాథ్. మీ అన్వేషణలో మీరు నిజాయితీతో వ్యవహరించకపోతే నాభి చక్రంలో మీకు సమస్య ఉద్భవించును. సత్యాన్వేషణలో నిజాయితీ అనగా నేను అన్వేషించాలని అనుకుంటున్నాను అని కేవలం నోటి మాటగా అనటం కాదు. మీ ప్రవర్తన ఇతరుల పట్ల మీ పట్ల ఏ రీతిగా ఉన్నదనేది కూడా ఇక్కడ ముఖ్యం. మీరు మీ పట్ల నిజాయితీతో వ్యవహరించాలి. ధ్యానంలో కూర్చొని మీ అంతర్యోగమును అభివృద్ధి చేసుకొనను. నిర్విచార స్థితిని విశాలముగా సువిశాలవంతంగా అభివృద్ధి చేసుకోండి. మీరు వాస్తవముగా ఆలోచన రహిత స్థితిని అనుభూతి పొందే స్థాయిని చేరుకొనుటకై ప్రయత్నించండి. నిజాయితీ మిమ్మల్ని అనుగ్రహించడం వల్ల మీరు అత్యున్నత స్థాయికి ఎదుగుతారు. మరింత లోతుగాను మీ వ్యక్తిత్వంలోనికి వెళ్ళగలరు. సహస్రారంలో బ్రహ్మరంధ్రము ఉంది. ఇది హృదయ చక్రం యొక్క స్థానంలో ఉండటం అనేది ఆశ్చర్యకరమైన విషయం. కావున బ్రహ్మరంధ్రం నేరుగా మీ హృదయానికి కలుపబడి ఉంటుంది. మీరు హృదయపూర్వకంగా కాకుండా కృత్రిమత్వముతో సహజయోగమును అభ్యసించినచో మీరు ఎక్కువ ఎత్తుకు ఎదగజాలరు. పరిపూర్ణమైన హృదయమును సహజయోగంలో ఉంచడం అనేది అతి ముఖ్యమైన విషయం. భగవంతుని సామ్రాజ్యము ఎంతో పరమానందకరముగా పరిపూర్ణమైన పరమానందదాయకముగా ఉండి సంపూర్ణమైన అనుగ్రహము మీపై కురియుచుండును. ఆరోగ్యము, సంపద, మానసికమైన ప్రశాంతత మొదలైనవన్నింటినీ సహజయోగంలో మీరు పొందగలుగుతారు. అందుకు ఏ విధమైన సందేహము మీకు ఉండవలసిన పని లేదు. మీరు సహజయోగం పట్ల మీ సత్యాన్వేషణ పట్ల నిజాయితీతో వ్యవహరిస్తూ ఉంటే ఆ పరమాత్ముడు మిమ్మల్ని ఎంత చక్కగా కాపాడుతాడో మీకు తెలియదు. ఎవరైనా మీకు హాని చేయాలని ప్రయత్నిస్తే వారు అతి తీవ్రముగా హాని చేయబడి మీ మార్గం నుండి తొలగింపబడతారు. భగవంతుడు మిమ్మల్ని పరిపూర్ణంగా సంరక్షించును. ఆయన సంపూర్ణ చిత్తంతో మిమ్మల్ని కంటి రెప్పల అతి జాగ్రత్తగా కాపాడును. ఆయన ఎంతటి ప్రేమమయుడంటే ఆయన కనికరమును మాటల్లో వర్ణించలేము. కేవలం అనుభవం ద్వారా మాత్రమే అర్థం చేసుకోగలము. ఈ స్పీచ్ లో శ్రీమాతాజీ చైతన్య తరంగాల గురించి చెప్తున్న సందర్భంలో కొందరు వైబ్రేషన్స్ ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేరు అని చెప్పారు. మరి కొందరైతే మెడిటేషన్ కి టైం లేదు, ఏదో ఒక పని ఉంది అని సాకులు చెప్తూ ఉంటారు. ఇలాంటి వారందరూ వైకుంఠపాలిలో పాములు మింగినట్టుగా మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేస్తారని చెప్తున్నారనమాట.
అలాగే సహజయోగులు చాలా నిజాయితీగా ఉండాలి అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. ఉదాహరణకి ఎక్కడైనా విందు అంటే పార్టీ జరిగితే వాళ్ళెవరూ మనకి తెలియకపోయినా సరే కొందరు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ కుటుంబంతో వెళ్ళి అక్కడ తినడానికి సిద్ధమైపోతారు. అసలు దీని ఖర్చంతా ఎవరిది అనే జ్ఞానం కూడా ఉండదు అని శ్రీమాతాజీ అంటున్నారు. అలాగే సహజయోగంలో ఎక్కడైతే డబ్బులు ఇవ్వవలసి వస్తుందో, ఉదాహరణకి భోజనానికి, ప్రయాణానికి, ఇతరతర ఖర్చులకి, అలాంటి వాటికి కూడా డబ్బు ఇవ్వని వాళ్ళు ఉంటారు అని అన్నారు. ఇలాంటి వారందరికీ నాభి క్యాచ్ వస్తుంది. నాభి క్యాచ్ అవుతే అది అక్కడి నుండి భవసాగరంలో కూడా విస్తరిస్తుంది. భవసాగరం క్యాచ్ అవుతే అందులో ఉండే ఏకాదశ రుద్ర యొక్క వినాశకర శక్తి మనకి ఆటంకంగా తయారవుతుంది అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. సహజయోగంలోకి రాకముందు ఏవైనా పాపాలు చేస్తే సులభంగా సూటిగా నరకంలోకి పోయేవారు. ఎప్పుడైతే సహజయోగంలోకి వచ్చి ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నతి చెందాలి అని అనుకున్నప్పుడు మనము తప్పులు చేయకుండా జాగ్రత్త పడాలి. మనలోని పాత చెడు అలవాట్లను వదిలించుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. కొందరికి సహజయోగంలో డబ్బు సంపాదించడం, వేరొకరికి అప్పు పడి ఉంటే అప్పులు తీర్చకపోవడం లాంటి మోసపూరిత అలవాట్లు ఉంటాయి. అలాంటి వారు ఎంత పెద్ద లీడర్స్ అయినా సరే సహజయోగం నుండి బయటకి తోసివేయబడతారు. కక్కుర్తిపడి ఒక 1000 రూపాయలు తప్పుదారులు సంపాదిస్తే దానికి మించిన సమస్యల్లో మనం పడతాము అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. మనం నిజాయితీగా మనతో పాటు ఇతరులతో నిజాయితీగా ప్రవర్తిస్తూ, నిజాయితీగా ధ్యానం చేస్తూ మన అంతరయోగంని వృద్ధి చేసుకోవాలి. వీలైనంతగా మన నిర్విచార స్థితిని పెంచుకోవాలి. అంతేగాని శ్రీమాతాజీ ముందు కూర్చుంటే సహస్రం తెచ్చుకుంటుందని, అది జరిగిందని, ఇది జరిగిందని అంటారు. కానీ మనం మన సహస్రం తెచ్చుకోవడానికి ఎలాంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అని శ్రీమాతాజీ అడుగుతున్నారు. మన సహస్రారంలోని బ్రహ్మరంధ్రము అక్కడ ఉన్నటువంటి హృదయ చక్రం అంటే మన బ్రహ్మరంధ్రము మన హృదయంతో సూటిగా అనుసంధానమై ఉంటుంది. కాబట్టి మనము హృదయపూర్వకంగా సహజయోగం చేయకపోతే ధ్యానంలో ఉన్నత స్థితికి చేరుకోలేము అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. అలా కాకుండా ప్రతి విషయానికి గొణుగుతూ ఉండేవారు మాత్రం చాలా సమస్యల్లో పడతారు అని చెప్పారు. కానీ భగవంతుడి సామ్రాజ్యంలో స్థానం పొందినవారు శారీరక, మానసిక, ఆర్థిక ఇలా అన్ని రకాలుగా తృప్తితో ఆనందంగా ఉంటారు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. మనం అంతకుముందు చేసినటువంటి అన్ని తప్పులు కూడా క్షమించబడతాయి. మనం కొత్తగా తప్పులు చేసి సహజయోగంకి చెడ్డ పేరు తీసుకురాకూడదు. మనం నిజాయితీగా ఉండి ధ్యానంలో ఉన్నత స్థితికి వెళ్తూ ఉంటే మనం అన్ని సమస్యల నుంచి రక్షింపబడతాం. నిజాయితీగా లేకపోవడం అనేది మనము మన కుటుంబ పరిస్థితులు, లేదంటే మనం పెరిగిన పరిస్థితుల వల్ల కావచ్చు, లేదంటే మన యొక్క పూర్వజన్మ సుకృతం అంటే ఆ వాసనలు, సంస్కారాలు, వాటి వల్ల, ఆ పాపాల వల్ల, వాటి వల్ల కూడా మనలో నిజాయితీ లేకపోవడం అనేది ఉండవచ్చు. కానీ మనము ధ్యానము సరిగ్గా చేసినట్టయితే ఇటువంటి సమస్యలు, పూర్వజన్మ పాపాలు, ఆ ఫలితాల వల్ల వచ్చే బాధలు అన్నీ నశించిపోతాయి. శ్రీమాతాజీ ఇక్కడ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నారు. మన కుండలిని శక్తి జాగృతమైనప్పుడు మన ఆజ్ఞాచక్రం దాకా వచ్చిన తర్వాత అక్కడి నుండి సహస్రారంలోకి ప్రవేశించకపోవడానికి మొదటి ఆటంకము, ముఖ్యమైన ఆటంకము ఏకాదశ రుద్ర అని చెప్పారు. ఈ ఏకాదశ రుద్ర అనేది ఎందుకు మనలో ఆటంకంగా మారుతుంది అంటే ఇక్కడ 2 కారణాలు చెప్పారు.
ముఖ్యంగా ఏకాదశ రుద్ర అంటే మన లోపల ఉండేటువంటి, మన నుదిటి పైన ఉండేటువంటి 11 శక్తులు అన్నమాట. మనకి కుడివైపు 5, ఎడమవైపు 5, మధ్యలో 10. మన నుదిటి పైన కుడివైపు 5, ఎడమవైపు 5, మధ్యలో 1, మొత్తం 11 మన నుదిటి పైన ఉంటాయి. ఇందులో కుడివైపు 5 ఎందుకు మనకి వినాశకర శక్తిగా మారతాయంటే, మనం చెడు గురువులను నమ్మి వారిని అనుసరించిన, వారికి మొక్కిన, అంటే ఎవరైతే భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారో వారిని మనం ఫాలో అయినప్పుడు మనకి కుడివైపు ఉన్నటువంటి 5 శక్తులు మనకు ఆటంకంగా మారుతాయి. అలాగే మనము దేవుణ్ణి నమ్మక, మనమే గొప్ప అనుకుంటూ ఏది పట్టించుకోకుండా, అంటే భగవంతుడిని మనం నమ్మకుండా, భగవంతుడికి మనము శరణాగతి అవ్వకుండా ఉన్నట్టయితే మనకి మన ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి 5 వినాశకర శక్తులు మనకు ఆటంకంగా మారుతాయి. అలాగే మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఇంకొక శక్తి, అదే మహావిష్ణువు యొక్క శక్తి, ఇది కూడా మనకి ఇబ్బంది అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇలా మనము చెడు పద్ధతుల్లో వెళ్ళినప్పుడు, తప్పుడు పద్ధతుల్లో వెళ్ళినప్పుడు మన యొక్క సీకింగ్ లోనే, అంటే మన సత్య సాధనలోనే దోషం ఉందని అర్థం. ఈ 11 శక్తులు మనకి ఆటంకంగా మారుతాయి. ఈ 11 శక్తులే మన యొక్క భవసాగరంలో ఉన్నటువంటి 10 గురువులు మరియు విష్ణువు, ఈ 11 శక్తులు అన్నమాట. సో ఇలాంటి శక్తులు మనకి, ఈ శక్తులు మనకి అడ్డుపడ్డప్పుడు మన లోపల క్యాన్సర్, హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్, వామిటింగ్, నిద్రలేమితనము మొదలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి రోగాలు వస్తాయి. అలాగే మనము ఎవరైనా చెడు గురువుల దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ తర్వాత సహజయోగంలోకి వచ్చి అన్ని తప్పులను ఒప్పుకొని నేను నా స్వయం గురువుని అని అనుకున్నప్పుడు మనము సరైన దిశలో, ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో వెళ్తాము. అన్ని తప్పులు క్షమించబడతాయని శ్రీమాతజీ చెప్పారు. అలా కాకుండా సహజయోగంలో వ్యతిరేకంగా ఉన్న వ్యక్తుల దగ్గరికి వెళ్ళిన అలాంటి వ్యక్తులకి సహస్రారం గట్టిగా అయిపోయి ఎప్పటికీ తెరవబడదు అని శ్రీమాతాజీ చెప్పారు. కావున మనం సహజయోగంని గుర్తించాలి. అప్పుడే మనం మన సహస్రార తెరవబడి ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిని పొందుతాము. సహజయోగం యొక్క గొప్పతనంను గుర్తించడము అతి ముఖ్యమైన విషయం అని శ్రీమాతాజీ ఈ స్పీచ్ లో చెప్పారు.